আমন্ত্রণ দিস টাইমে যুক্তরাজ্য, বাংলাদেশ, বিশ্বজুড়ে কোনো না কোনো জনপদে প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা প্রভাব ফেলে বিশ্বজুড়ে, আলোড়ন তুলে আমাদের জীবনে। এমন সব বিষয় নিয়েই আমাদের আয়োজন দিস টাইম। সাথে আছি আমি আশিক মাহমুদ। This is a once in a lifetime chance for us to take back control of this country. It's time to say you're fired. We're going to take back control. We voted to take back control of our borders. Take back control. Hi, Harry. The reason I come to this conclusion Is that I think staying in George. the European What are you all doing here? Rescuing you, of course. Now come on, get your trunk. You better stand back. Let's go. Come on, Harry, hurry up! The turner is escaping! I'm good, Harry. Let go of me! Oh, no! You and that bloody pigeon aren't going anywhere! Get off! Drive, Fred, drive! Dad! ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের এক্সিট বোঝাতে ব্রেক্সিট। গেল বছর 23শে জুন গণভোটের আগ থেকে যে শব্দের উৎপত্তি, তা নানান প্রতিবাদ, নানান বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এখন ব্রিটেনের জন্য স্পষ্ট বাস্তবতা। আবার আরও বড় করে বললে, একটি বড় অংশের ব্রিটেনবাসীর কাছেই তা কঠিন বাস্তবতাও বটে। আজকের দিস টাইম ব্রেক্সিটকে ঘিরে। গণভোটের 9 মাস 9 দিন পর 29শে মার্চ ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবেই জানিয়ে দিয়েছে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থাকছি না আমরা। সেই বিদায়ের চিঠিও পৌঁছে গেছে ইইউ প্রধান ডোনাল্ড টাস্কের হাতে। The Article 50 process is now underway, and in accordance with the wishes of the British people, the United Kingdom is leaving the European Union. This is an historic moment from which there can be no turning back. The world needs the liberal democratic values of Europe. Values. We are no longer defined by the vote we cast, but by our determination to make a success of the result. We are one great union of people and nations with a proud history and a bright future. So here it is, 6 pages. The notification from Prime Minister Theresa May triggering Article 50 and formally starting the negotiations of the United Kingdom's withdrawal from the European Union. There is no reason to pretend that this is a happy day, neither in Brussels nor in London. After all, most Europeans, including almost half the British voters, wish that we would stay together, not drift apart. As for me, I will not pretend that that I'm happy today. But paradoxically, there is also something positive in Brexit. Brexit has made us, the community of 27, more determined and more united than before. ডোনাল্ড টাস্কের কণ্ঠে স্পষ্টতই বিচ্ছেদের বিষণ্ণতা। তারপর তিনি বলতে ভুললেন না, কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের যেই বেরিয়ে যাওয়া, তার জন্য যেই সমঝোতা করতে হবে, সেই সমঝোতায় কোনোভাবেই কোনো পক্ষের জয় পরাজয়ের বিষয় নেই। যা করতে হবে দুই পক্ষকে তা হচ্ছে দুই পক্ষের যে ক্ষতির মাত্রা
তাকে কমিয়ে আনা। Our goal is clear: to minimize the cost for the EU citizens, businesses and member states. We will do everything in our power, and we have all the tools to achieve this goal. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের দেশগুলো যখন অর্থনৈতিক মন্দায় ধুঁকছে, তখন 1957 সালে পশ্চিম ইউরোপের 6টি দেশের মাঝে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা রোম চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির ফলে ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত শিল্পের জাগরণ হয়। 1973 সালে এতে যোগ দেয় যুক্তরাজ্য। এই জোটের মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত ইউরোপের দেশগুলোর মাঝে মুক্ত বাণিজ্য ও অভিন্ন বাজার সুবিধা। কিন্তু এর 20 বছরের মধ্যে এই অর্থনৈতিক জোটে ইউ নিজস্ব মুদ্রা, নীতিমালা, নাগরিকদের জন্য সুবিধামুক্ত চলাচল সহ আনা হয় অনেকগুলো পরিবর্তন, যা একটি বড় অংশের ব্রিটিশ নাগরিক ভালোভাবে নেয়নি। 1993 সালে এই জোট পরিণত হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নে। ব্রিটিশদের জন্য সবচেয়ে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল 2009 সালের লিসবন চুক্তি, যার মধ্য দিয়ে চালু হয় ইউরোপিয়ান আইন, যা অনেক ব্রিটিশ নাগরিক মনে করেছে তার সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত। 2007 সালের মাঝেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় 28। ইউরোপ জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দায় যুক্তরাজ্যে ক্রমাগত বাড়তে থাকে অভিবাসনের চাপ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিতে ব্রিটিশ জনগণের মাঝে মোটা দাগে সবচেয়ে বেশি যা প্রভাব ফেলেছে তা হলো ইইউভুক্ত দেশগুলো থেকে আসা অভিবাসী। গণভোটের আগে নানান সমীক্ষা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে কিভাবে অভিবাসীরা ভূমিকা রাখছে ব্রিটেনের অর্থনীতিতে। এমনকি ব্রেক্সিট প্রশ্নে ইইউভুক্ত নেতাদের সঙ্গে অভিবাসীদের সুবিধা সীমিত করা সহ 4টি সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সমঝোতাও হয়। Britain will be permanently out of ever closer union, never part of a European superstate. There will be tough new restrictions on access to our welfare system for EU migrants, no more something for nothing. Britain will never join the euro, and we've secured vital protections for our economy and a full say over the rules of the free trade single market while remaining outside the euro. I believe that this is enough for me to recommend that the United Kingdom remain in the European Union, having the best of both worlds. কিন্তু ভোটের ফলাফল বলেছে সেই যুক্তিতর্ক বা সমঝোতা আমলে নেয়নি ভোটাররা। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংকটের কথা স্বীকার করলেও এটা স্পষ্ট ব্রিটেনবাসীর কাছে প্রধান ছিল ইউ অভিবাসন ঠেকানো, যার ফলাফল ইউতে যুক্তরাজ্যের থাকার বিপক্ষে 52% ও পক্ষে 48% ভোট, যদিও লন্ডন ও স্কটল্যান্ড শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছিল ইউর পক্ষে। ব্রেক্সিট শুধু ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বিচ্ছেদ নয়, ব্রেক্সিট নিয়ে এসেছে যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে এক ঝড়ও। এই ঝড়ের প্রভাবে প্রধানমন্ত্রী তো ছাড়তে হয়েছে ডেভিড ক্যামেরনকে, লেবার লিডার জেরেমি করবিনকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার নেতৃত্ব নিয়ে। I'm sure Labour MPs will understand that the party has to come together in order to present to the British people the options of a different and better way of doing things. I have been elected last year 10 months ago today with a very large mandate. I respect that mandate. It's a responsibility I'm carrying out. It has been the greatest honour of my life to serve our country as Prime Minister over these last 6 years and to serve as leader of my party for almost 11 years. And as we leave for the last time, my only wish is continued success for this great country that I love so very much. Thank you. এতো ছিল রাজনৈতিক ঝড়, ব্রিটেনকে পড়তে হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটেও। গণভোটের ফলাফল প্রকাশের অল্প কিছুক্ষণের মাঝেই ডলারের বিপরীতে পাউন্ডের দরপতন হয় 10%। পুঁজিবাজার থেকে হাওয়া হয়ে যায় প্রায় 180 বিলিয়ন পাউন্ড। সে যাই হোক, এখন ব্রেক্সিট হচ্ছে ব্রিটেনের জন্য বাস্তবতা। আর এই বাস্তবতায় সবচেয়ে বেশি যেই বিষয়টি উচ্চারিত হয় তা হচ্ছে আর্টিকেল 50। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আর্টিকেল 50 জিনিসটা কি? সেই আলোচনায় যাব, তার আগে নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট বিরতি।
আবারও আমন্ত্রণ দিস টাইমে। আলোচনা ছিল আর্টিকেল 50 নিয়ে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো যেই চুক্তির আওতায় নিজেরা আবদ্ধ তা হচ্ছে লিসবন চুক্তি। এই লিসবন চুক্তির 50 নম্বর ধারা বা আর্টিকেল 50 হচ্ছে তা, যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে একটি সদস্য রাষ্ট্র বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। আর্টিকেল 50 অনুসারে বিদায়ী রাষ্ট্রটি যে মুহূর্তে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে, সেই মুহূর্ত থেকেই দেশটি 2 বছরের সময় পাবে জোটের সাথে বিচ্ছেদের শর্তগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করার, অর্থাৎ দেনা পাওনা মেটানোর, যা খুব একটা সহজ প্রক্রিয়া নয়। অনেক বিশ্লেষকের মতে এই প্রক্রিয়া 2 বছরে শেষ হওয়া প্রায় অসম্ভব। I think you're looking at another 5 years. At least, because that's how long a serious trade deal is likely to conclude. The problem with that kind of extension is that it runs through the British political timetable. You'd have another general election. That's a moment of major political risk for any government. Got very substantial trade ties with the European Union. I think that the UK Brexit negotiations have been at pain to say, well, it is actually in your economic interest, and it would be an act of self-harm if we didn't have a sensible agreement. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বলছেন, নো ডিল ইজ বেটার দেন আ ব্যাড ডিল। তবে এর সাথে অনেক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞই একমত নয়। But let me be clear, I do not want that to happen. It would not be in the best interests of Britain. It remains overwhelmingly and compellingly in Britain's national interest that the EU should succeed. The people's representatives, Mr. Speaker, deserve better than take it or leave it. When the Foreign Secretary says no deal with the EU would be perfectly okay, it simply isn't good enough. দুই পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটেন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মাঝে আলাপ আলোচনার বিষয়বস্তু কী হবে তা নির্ধারণ করতে 29শে এপ্রিল শীর্ষ পর্যায়ের একটি বৈঠকের কথা রয়েছে। যদিও এরই মাঝে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কর্মকর্তারা ব্রিটেনের কাছ থেকে প্রায় 50 বিলিয়ন ইউরো পাওনার কথা জানিয়েছেন, যদিও তা নাকচ করে দিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে। That we want to have the best possible deal for trade in goods and services with and operation within the single European market. Now, as I have also said, I think we need to look at this in a new way, which is saying what we will be doing is when the United Kingdom leaves the European Union, it will be having a different relationship with the EU from the relationship that it has as a member of the European Union. And so what we will be doing is negotiating that new relationship with the EU. As I say, we want the best possible deal to maximise our ability to trade with and operate within the European market, and that covers both goods and services. মোটা দাগে ব্রেক্সিট বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে মে মাস থেকে। তবে ইউ ত্যাগ নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর যেই সলা পরামর্শ বা আলাপ আলোচনা, সেই আলাপ আলোচনার মাঝে উপস্থিত থাকতে পারবে না ব্রিটেন। দ্য গ্রেট রিপিল বিল হলো ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে এমন ক্ষমতা দেয়া যাতে পার্লামেন্ট ইউ এর আইনের বিভিন্ন অংশ ব্রিটিশ আইনে পরিণত করতে পারে আর বাদবাকি অংশ বাতিল করতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে সেপ্টেম্বর নাগাদ যুক্তরাজ্য সরকার রিপিল বিল নিয়ে আসবে। আর্টিকেল 50 অনুসারে ব্রেক্সিট প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে 2 বছরের মধ্যে। এখনও পর্যন্ত বলা হচ্ছে 18 মাসের মধ্যে ব্রেক্সিটের শর্তাবলী সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা সমাপ্ত করতে চান ইউ নেতারা। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত দুই পক্ষের চুক্তি অনুমোদিত হতে হবে একটি কোয়ালিফাইড মেজরিটি দ্বারা। কোয়ালিফাইড মেজরিটি মানে হলো নির্ধারিত সেই চুক্তির পক্ষে 55% ইউ রাষ্ট্র অর্থাৎ 28টি দেশের মাঝে 16টি দেশ ভোট দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, এই চুক্তির সমর্থনে ভোট দিতে হবে ইউ সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের যারা পুরো ইউ জনসংখ্যার অন্তত 65% প্রতিনিধিত্ব করে। আলোচনা হচ্ছে ইউর সাথে ব্রিটেনের এই সমঝোতায় সবচেয়ে কঠিন বিষয় কি হবে। ধারণা করা হচ্ছে এই কঠিন বিষয়টি হবে ব্রিটেনের যে 10 লক্ষ মানুষ ইউ এর বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে এবং ইউ এর প্রায় 30 লক্ষ মানুষ ব্রিটেনে অভিবাসী, তাদের নাগরিক অধিকার কি হবে তা নির্ধারণ করাই হবে এই সমঝোতার সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ। It's a plan for a stronger, fairer, global Britain and a brighter future for generations to come. A stronger Britain means taking back control of our laws, so that we are governed by rules made in this country and ending the jurisdiction of the European Court. It means working closely with the Scottish, Welsh and Northern Ireland administrations to deliver a Brexit that works for every part of the UK and thereby strengthens the precious ties between us.
and maintaining the important common travel area with the Republic of Ireland. A fairer Britain means getting control of the number of people coming to Britain from the EU. It means guaranteeing the rights of EU citizens living here as our European partners guarantee the rights of British nationals living there. And, crucially, it means protecting and strengthening the rights people have at work so that workers continue to enjoy the rights and protections that they deserve. তো যাই হোক না কেন ব্রিটেনের সাথে ইউ এর এই বিচ্ছেদ হচ্ছে নানান তর্ক বিতর্ক বিক্ষোভের মধ্য দিয়েই আর এই বিক্ষোভ যেমন হচ্ছে ইউর মাঝে তেমনি এই বিক্ষোভ সামলাতে হচ্ছে ব্রিটেনকে তার নিজ ঘরেও The Prime Minister promised an agreement. There's not an agreement. When will there be an agreement? Because does she not understand that if she does not secure an agreement before triggering Article 50, if she is not prepared to negotiate on behalf of the Scottish Government and secure membership of the single European market, people in Scotland will have a referendum and we will have our say. Prime Minister! We have been in discussions with the Scottish Government and with the other devolved administrations about the interests that they have as we prepare, as the United Kingdom Government, to negotiate a deal on behalf of the whole of the United Kingdom. A deal which will be a good deal, not just for England, Wales and Northern Ireland, but for the people of Scotland as well. And as we go forward in negotiating that deal, I think the Right Honourable Gentleman should remember this. Scotland will be leaving the European Union. It will leave the European Union either as a member of the United Kingdom, or were it independent, it's very clear with the Barroso document that it would not be a member of the European Union. What we need now is to unite, to come together as a country and to ensure that we can get the best deal for the whole of the United Kingdom. আলোচনা হচ্ছে ব্রেক্সিটের আগে এবং পরে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক নানান সমস্যা, সংকট এবং সম্ভাবনা নিয়েও। তবে যাই হোক না কেন আপাতত দৃষ্টিতে এটি পরিষ্কার মোটামুটি এখন যে ব্রেক্সিট হচ্ছে, ব্রিটেন ত্যাগ করছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এরই মাঝে একটি হাস্যরসাত্মক অনলাইন ভিত্তিক ভিডিও খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে ব্রিটেন জুড়ে। চলুন দেখে আসি ভিডিওটি। Brexit means Brexit, and we are going to make a titanic success of it. There is no going back from this. Expectations have been upended. Our nation's destiny changed. Some people are now saying that was wrong. We can try to muddle through and hope for the best. Brits don't quit. I believe we now have a glorious opportunity. Come with me, and together, let's seize the day. Please, I have a child! Please. Well, the British people have made their decision. We must respect that result. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. As we face the opportunities ahead of us, our shared interests and ambitions can bring us together. এই ছিল ব্রেক্সিটকে ঘিরে আমাদের আজকের দিস টাইম। পরবর্তী দিস টাইমে নিয়ে আসবো অন্য কোনো বিষয়। আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।